Dr. Stephen Opuni Ninsembia na ewo court wa wono ede ayam no se wakoso financial loss to the state no na esese wono timi hwama bibia ekoso na ye nyina ye nim se justice ano ote asem no so no okona humidie mu nti or the justice akwasi anochi jima ena aba be hya nanan eno ena aka ho bi ama ensem no de okopie mu ne se na wono mo pese ensem no mo frase adidi nyina wo mo hyase no mo kan ensem no nyina foforo na no na ena wono mo di kopie mu koto a wo bom amane a wo kyese eye lawyer a wo gina mu adema Dr. Opuni echire mu se wono mu eni nkrata hodo ni bi enti se betumi yes wono mu hwe na san nkrata ni nyina koto no etumi edema na no na attorney general wono gina mu dia ma ban a ode kwadu abo Dr. Stephen Opuni eno ono so asoli gina na so editu dwa se obesre pa wo mu nyina nim se koto no e wo library eho ena register no edi nsama hodo no na poso ekoguo na se a wo hwemu a wo se emu beye se pages beye se aduonu enum 25 na wo hwe pages o mu di asem no a wono eche se eye 4000 pages en wono mo kenkan no wo court 20 ensem no ekoye a wono mo twen no esre ne abasasa na de se de bekọ akosi nyina ne se o mo hye da foforo ede to so se beye a wo mu ebetumi ede aka asem na no ena justice no ema na no so o che se nyame aye adom abosumi ye wo mi ne de to so du nan obehwe na asem ya eda ho se esese wo mu nyanka o mo hye asenie ni nyina ase foforo ana se ba bi o ma ye duro no sese o mo to aso firi ho no eno ena aban no eche se o mo nto aso ena a lawyer for mu gire mu ade ama Dr. Stephen Opuni kire se wo mu to aso a ede how bi bebre wo mu eti esese asenie no omu free ni nyina se nyame yadoma 14th ena omu behwe no omu bu asem no omu bu a emu ntiemu ne de bebe bia no ye de betomanim yet one samne so adiama musa enwumre no nsia kase na yebeka ya afiya mu ena Ghana mampanyi na nadodanko akufado epa onipa miensa bi so mo enkwadi won juma ewo electoral commission na kache na eyema mienu na bema baako bema no aka won no eye doctor apia hene na yebo ni din ase ipe enekuo bi esore ye eku esore ye no eye coalition of domestic election observers ye twaniti afre won se kodeo afei the Star Ghana Foundation and a Civic Forum Initiative wamoni kwa miensa omo sore ya wamo yensa nchofo nhia mu chenchirenche pa ewo maimuna mo nsamo ana mo kanyina ne said Dr. Apia hene wo kwadini juma wo electoral commission akachi wonu ma enye yie esansa papa no wo ye NPP amanyekuo ni mu de hye papa enu nti okwadi juma no wo hono ma na nka me ya se enya de se beboa ama electoral commission independent body na yakaso wo ye no ebetimi agina brane na no ana Dr. Apia hina ye kan wasemu yi eno chesa mo keka ye no ano kebeka ne se atia koda aya de se papa no wanko anase wan resign en free sa di bre na mampanyi ebo ni din no na waje wa mutu mu no eno na ye koda sorry ne ya ye ramra shebedwani ogina mu adema adehye mo ewo South Dai abatu ampeso aso owura Roxen Nelson Dafiamapo wono so atabri nsam no e de akopie mu ewo court wodi kopie mu ana epes court ana ode koye ne nsam tintini ni tietia nyina ene se court no nhwe na Dr. Peter Apia hina nei ya pa no so nkodi ni juma ewo electoral commission na se hisi akache no esan se wo ye NPP amanyekuo ni mu de hye kase pent no okodi se adwuma no a enye yie ne se anti court ni nyina ni tumi so na wonche papa no di bra no emfa ensensen na no ene nsam apia firi mu aba court no afa na akopie mu ho gina ye bia obesie bia no so no ye de ebeto monim ti yewura Roxen Nelson Dafiamapo ono South Daimra Sebedwani wade yewura Peter Apia hene a Dr. Kennedy hu a yebo ndi se isi wonko ye adwuma ho no wade na kopie mo kwat se wo ye adwuma no a enyeye esanse wo ye NPP amanyekuo ni mu na eneya ye kasai emra Sebedwa no ono makwa setena no asetena komu no ensem bi ni dwumadi a omudi ade boa wo man yi ba ko ene se Justice Gertrude tokonu a Ghana mampanyi na nadodanko akufo do bo ne di se wono emehye justice akwase anim yeboa anan bra
wako na homujie mu no wamo atoto na no na kyese akwakwa wie sese emrahye badwa no ade wonum stamp team no so na fedie edi na mampanyin boy no mamu ni nyina agye atomu firi se omanfo a wo mu si anan na se mpanyimfo a wo mu si anan no man anasa bato mpesua bi a wo mamu asu nipa wo honti so omu nyina de wo mo sakose kratase gidi tuma na kyese omamu ni nyina ena yagye no atum na nebra wonum ko asetan wo mu sa edom kuma no adi nkan abamonte so ani omanfo ana ni Ghana de hye abedidi nkomo akire sese de omo pene so se maame no osefata se oye chief justice emani yeye nanso ne bre ko se wonum ko akwaji atum no empanyimfo bi sore ekasa wo ho woniema hoduo bi a entwe yetitiru ani jachi kwesi ninsam ne ho onipa wakafa yeyi eye Tamale South mrahye bedwani onumunyamfo Harina Idrusu Kane ono na ye Edom Kumano Bano Deni Odin Samsei Etuga. Mr. Speaker, Justice Arabato Kuno promotion to the Supreme Court and to Chief Justice is only a natural progression for her. And it's with pride for Ghanaian women that beyond Justice Theodora Wood, beyond Justice Sophia Akuffo, at the highest level of government and the highest level of decision making in the public service of Ghana, we have a woman that we can be proud of. But she should go and administer justice without fear or favor or without any influence by the political elite. This is important for her. But Mr. Speaker, I need a copy of Mr. Speaker, may I refer you to this article? And probably this is what I pray will be part of her legacy as Chief Justice of Ghana. Mr. Speaker, and I'm referring you to Article 158 of the 1992 Constitution. Before doing so, Mr. Speaker, I must recognize that at the time, I was then Ghana's Minister for Labor, and I know the effort Justice Theodora would put in this matter. I know the effort of Justice Sophia Akuffo in this matter, but none of them have been able to achieve this constitutional imperative for the judicial service. And Mr. Speaker, Article 158(2), I quote, and for the record, answer to capture same, it reads, the Judicial Council shall acting in consultation with the Public Services Commission. In Ghana, for our purposes today, that will be the Fair Wages and Salaries Commission. And with the prior approval of the President, Mr. Speaker, this is my emphasis, by constitutional instrument, make regulations prescribing the terms and conditions of service of the persons to whom clause 1 of this article apply. Onumonyamfo Harina Idrusu ade yatudwa Tamale South emrahye ebedwani no wie ye no na eye opanyie wono na wokọ emrahye bedwamu a ene embra yedibu o mayi na afei eye emrahye bedwanu mu nsensem no omo committee no omudwomtreni ene lawyer Kwame Enyumedu Entwi ono so de na no tumu bi kire se maame no de owogidie ne arehwemu pa se ensema hodo ne niema hodo a oba eye mrahye bedwana nim no omde to nanim a ono anim se na dwuma eseso wo ye no onim so obetimi aye no waye niye na boa ama oman no atemu sem atimi akonkan. Mr. Speaker, I am grateful to the committee, the appointments committee, for this report, and I would want to start, and Mr. Speaker, with your permission, read a portion of their conclusion, which says at the last page, the nominee showed character, competence, and dexterity in the knowledge of the law. She pledged to interpret the law without fear or favor if approved as the Chief Justice of the Republic of Ghana. Mr. Speaker, I'm also grateful for what you have said, that the three arms of government, they exist equally to lead the country. The Constitution has provided us with a lot
of other things, inclusive of separation of powers and a lot of rights that we have to use as a machinery in this country. Mr. Speaker, the judiciary does not exist to serve the legislature. They only interpret the law that we make. And the judiciary is equal to the legislature and as well as the executive. Nkai Asante Achem Central Mrashe Bedwani onumunyafo lawyer Kwame Enyimedu Entwi eno ono so de na no to say Chief Justice Fofra woba so no kama pa Justice Getri Tokonu se de enya asi abusuafo yet one samle so ade amamodi a yenkwa na yenkwa piemu wa sin not about one person no so won finfin man samne mo yen nyina ye nim sa de aba ye ra jechikwa esia ye yi ni free wa samra sebedwani no ya de so mo sa kwa abato so akopemra sebedwani obegina wana namu wo mra sebedwafie ni santi na by election na wasa kwaso na NPP amanyekuo no na de wa de abato wo hye so ye parliamentary primaries a wo hwe na wa yi nipa ba ko obedi wona ni makwapre akonyano ade amomo June bosumi omni de toso aduonu enso se de electoral commission ma yenya ntia no na omokwa abato no so nipa mienu na ekogina mu Owura Freeman Amwa Chain na fe Yewura Charles Opoku enipa mienu na kwapra ba no na ewiase abato ni nyina aba no awie ya aba moto ya nadodo 536 ahenum aduasa ensia na ni nyina ene se Yewura Charles Opoku wonya abanimu ahasa aduakono enso 397 na fe Owura Frederick Freeman Amwa Chain wanu nso nya waha aduasa ensia na chese Yewura Charles Opoku wanu na atumi adi nkunim ewa abato no emu ema no miensa ene seye na abato no nyina kwaso ewa the Church of Pentecost na nkrabata ewo akonfodi no wa asimbreku mensin no emu na ne nyina kwa awie no na NPP amanyekuo no twefo Yewura Justin Frempong Kodua wode ensam atudwa ekiremu se ane omakwato aba no awie sei ena sunsanso no etie na communications director edema the New Patriotic Party NPP amanyekuo no Owura Richard Ahiagba wano so de nsama to nsantwofo anim ne nsam nyina no wokiremu se de ne asi no mo anwo ya monika pa na ne nyina di adanse ya se de atie bia no nyankropon ya adomo a 27th June abatu omokọ by election primaries no na se parliamentary abatu no omokọ no by election no wonim se de asi ye wakumawu no ebi ba sa si ewo asenota NPP amanyekuo no ebedi nkonim. I think that the outcome of the elections today is a sign of good things to come. We've always indicated, following from the success in Kumau, to repeat the same thing there. Our party people deserves a very good commendation for the way they conducted themselves from start till finish. I want to also take the occasion to commend the General Secretary, the National Chairman of our party, for supervising a process such as this. So I think, like you asked, is evidence of good things to come. And I think that on account of that, this 27th election will be a victory for the New Patriotic Party. The former, as Mr. James Kwesing is not an innocent party in this matter. The NDC would like us to believe otherwise. But he knew full well that he was not in a position to contest when he filed in 2020 to become the parliamentary candidate for the constituency on the NDC's ticket. He knew he didn't have to do that. He knew he had to have his certificate in hand. So he's not an innocent party. You only qualify for anybody's sympathy if you are innocent, but he's not innocent. And so on the basis of that, he deserves no sympathy vote, and I don't think he's going to get any. What Asinov needs now is one who is honest, one who will be focused on the job for them, for the period that his misrepresentation has cost the people. Because, much of advocacy work requires some legwork. Government will distribute and have this development go everywhere proportionally.
But then if you have an effective MP, it adds to what comes to you. And that's what Asinov has been missing for the better part of this second term of the president. And now we have the opportunity to elect an NPP MP, one who can walk on the day one to Parliament and be able to begin to establish contact with all the ministries, agencies, and departments to say that we are running a bit behind. Asinov needs to accelerate our development. Wonipa yɛte nkan nipa ne amansan edi nkitaho adema the New Patriotic Party NPP amanyɔkuo no Yewura Richard Ahiagba. Na yewo Asinov ho onipa NDC amanyɔkuo no yi no senka onyina ɔmanfo na mu Asinov mrahye okoto aba otoma no enso ewi akire no ɛho sem koye bebre no say the Supreme Court no de abase Yewura James Jachi Question na yenyini di free bibia muso amaye amrahye badwani kura da ewo mayim na eno ana eho hyehye no ne se nyame yi atoma bosumi ewo ne de toso aduonu nso na abato no ebekoso eno ana ene NDC amanyoko no ekoyi Yewura Jachi Question ede ne kire na nanom ahemfo ni omanfo a wonmo asen breku ene ne mpotemu sesesei asen no tabato mpesua no so Yewura Jachi Question wono a ene giram no wura yi ede ato omanfo nyina anim se Wanumu ento abano emano pa na kanidia wanum di nkanto ye 2020 dia no ne no eye comedy kura fe na ekon kase na duru ho a wanumu enkoto abama no enkyere se womo asin fo no asin not fo no womo a eneyi womo kandini nyi obi emene be hye womo kete sesese womo fa kandini bi anase esese bra so no a eno wonom to abano de mano bra wodan na di na woni omanfo ekasa ne nsem bia odi to dwani kacha mo say from day one me back from Punto me back for youth employment me bring enya adwumanye no me wo fasefo na wa na enya adwumanye no o ma wasi eko school ba we e batui e ensohwe nem say sankofu kobo box na obi on ma put or ring in month in one see 2020 Choboy me say 2025 today they are not comedies and this is CI me catch executives if you are na region na obi ase Boga no mo fantun chair between now and 27th of June CCR no mo from me old soldier na Choboy Nasa ya no be ko mo wasam na mo ko fa candidate we be gina ring mo so me face me a organizer some Ombe wasa also ja wa say boom Yewura James Jachi Question ena wade na no disam atodwai we de mo amatio wasi so mam soja o se mo friend boga wiem o soja na hu se di osito osi emma a down cut the upper cut Senior, wow, by MPP demon was sitting a year. Aye, Nania Brepa or Basakakai. Seba kundi obane boko comedy near Medino said obane Darwin. I was here for young to one you see Cassiano so and from a na said the Union say a Fimpinu and ya Dionumuno a year 2020 to Abacasia or Maimu man Penia or Bashan water to near Memphis Yanaya that Yanimu and Tessanyami Adma fear ye basimu 2024 no yes I call about was so na I was hard brainy mono na any pabi one Mamunya a yen fish yadu said your Maya Mamra excellent say when fish yadu watch at the corner sra and I will walk on your say with me at to a bar a war Maymo na no ne could be sorry now mo excellent memu at the electoral commission said
deɛ ɛbɛba soɔ ɛyɛ ba election a ɛba so ɛwɔ asen of about one person ne so no wɔn ahwɛ yɛn bɛka nipa bi ɛkasaboa hyɛ wɔn yam ɛne sɛ nipa bi wɔ hɔ nom a 2020 no na ɔmo nyanya 18 years nanso 2023 year wo mu no wɔn mu anya mfihia du nwɔtwe a ɛwɔ so ɔmo timi ɛto aba ɛno nti ɔmo akyerɛ mu sɛ sɛ yɛkɔto aba ɛwɔ asen of about one person ne so na sɛ ɛmanfo a wɔ mpatamu abi anya mfihia du nwɔtwe mprempren yɛ no yɛama ɔmo anto bia na kyɛ sɛ yɛtete ɔmo fa ahodie so ɛwɔ abatoɔ ho nsɛm deɛ ɛbɛka no brɛfo kasɛm sɛ yɛade san franchise wɔ no ɛno na ɔmo kyerɛ mu ekuo yi ɛyɛ Youth Bridge Foundation a ɛwura nana adwoa ahenkan yɛ Japan wɔn na yɛ programs manager anaasɛ coordinator wɔda ano na ne nsɛm no wɔkyerɛ mu sɛ wɔbɛsɛ electoral commission sɛ wɔnya bibi ɛmfa wɔnyɛ saa paade a na kyɛ sɛ wɔtietie asaafoɔ no ɛfa ahodie ɛso. So dating back to 2012-2016 election as well as the 2020 election, Youth Bridge Foundation has been fighting for continuous voter registration because according to Article 42 of the 1992 Constitution of Ghana, it is the right of every youth who turns 18 to possess a valid voter's ID card. And the Electoral Commission, according to Article 296 of the 1992 Constitution, Clause A, they are supposed to make sure that their electoral processes are fair and candid. And to ensure fair and candid relations, they have to make sure that those who turn 18 years are given the chance to exercise their franchise. But here lies the case that after the 2020 election, there haven't been any continuous voter relations, which means those who turn 18 years after the election in 2020 have not given the chance to exercise their right here. That is why we are seeking for the Electoral Commission to offer at least a 2 days registration to input the details of these young persons into the electoral processes. We happen to have gone to the grounds of Asen North yesterday and spoke to quite a number of the youth who are 18 years, and they are not happy with the fact that they cannot exercise their rights and who rules them and who cannot take their seat. So we are calling on the EDC to exercise their right fully. So yei a programs coordinator at the Melku Efrewon say Youth Bridge Foundation Nana Adwoa ahenkan e Japan. Na abusafo Ghana mampanyi Nana Adodankwa Akufo-Addo e de atodwa a wo kyerɛ sɛ ɔne na ban no ayiri wɔ ho sɛ de bɛyɛ bia ma health insurance scheme no atumi akɔso apomdin si achiba adwumadie no atumi akɔso we nyina bra okoko bie dan bi a wasi no foforo ewo kolebu aban ya asabia na no a eno bɛboa ma medical school fo no wono matumi anya ba bi esuade eno no ono kyerɛ sɛ ade bi a woni abre papa sese apomdin si achiba no ɛsɛso wo mo yiri wo ho ɛboa ɛma sabe wo mo asese wo ma dwemu ka wo kakra no wo mo a wo ya wohwɛ no a wotim sɛ enipa yi na dwemu wo adwi hawo kakra wonso wo mo bɛboa ma bibia timi akonkan na no no mo koye nhyehyɛ a ene wode apa saa bia no entoma Ghana mampanyi Nana Adodankwa Akufo-Addo ensɛm ahodoɔ pii ɛne wɔkae. I say remarkable because it has been built through the initiative and drive of the people who work here, forming external partnerships, bringing to life infrastructure that will provide patients a place from where to seek help, inspiring medical students to enter the field of mental health, and affording teachers and researchers a platform to seek new knowledge for the future. The National Health Insurance Scheme informs me through its hard-working chief executive, the Honorable Dr. Bernard Okuboy, that it considered it a matter of justice and equality to include the more serious mental health conditions onto the NHIS list, so that some of the expenses of patients may be covered by the scheme. This is good news indeed. Ghana mampanyi Nana Adodankwa Akufo-Addo no so for here apomden so no wo ho bia wo kyese na so ye no yire wo ho pa so no mbabua ma wonum asabe wo manya haw kakra wo ma dwemu wo ma timi anya apomden ne ho hyehyɛ nti sese de ade esi wani so pa so no betumi aboa onumonyamfo Kwaku Agibamanu enso nsɛm a ode to dwa wo dwumadie no aseni. It is important to acknowledge that mental health challenges can affect anyone. Therefore, it is our duty to refrain from violating the human rights of individuals
and families affected by mental health issues. I would like to remind everyone that the Mental Health Act criminalizes all forms of harassment, discrimination, and stigmatization against individuals with mental health conditions. Apomdi aso no opanya wada no so soafo e na wote se ono so de nano atomu bi afia akua sorry yajo unim se saa ade ne ha adwen pa se obedina mabonten so bohuna abodanfo na omo nenam ho omo betimi aye na san ba ko bi a ye fom hai otimi twa mai hu hia saa no abesi nanam e ka sei obi enim die ntia wo ye santika we ye wo na mo so to na wo twa mo hu hia na obende ebi wo ha police fo no a MTTD fo no mo beba duty no na bi wo ha ye o ma hemte no ma kopam na fi ho na se boys no mo wase ho no bi no ma kopam no na we senka ye nhihye ye ye wo mamu eye adwuma pa eno ase ba ya na mpanyifo abefa wo mo ebi wo ho kra na me ye sure say ye de omukọ ye befa omukọ na am so mo aka say adwane se na no na ye se mpanyifo no hwe na omu ebo ho ban yi na mre bi so story bi pie ye ebi bi chimani bi kura no omu da o oh yes anu de be yete ye man so mu hu na man yete story bi so pie se ye de omukọ sa no a ye de omukọ bia ya ye hwa adwim ha ya de no a na omabusuafo neglect o mo nko hobiem so de ne kọ na onsi hobiem ko si se emfie bebre onfa ho enti yesi esanso na omabodom mo doso honom ti yesi e ba ne sanso ne mo so bopa enwumre na mo so asese omagukem ti edu bantema ne yi ba akọ asi wo ase edu so amia ne yi ba akọ edu ma akura ne yi ba akọ ko si se besa se ne official no bedu ne besa no ma yi omo it's alleged se sa na omo ye sa na okay sa na ye te no mre bi story bi e beto dwa no na de se na mis na sa ne sa we go se to da obetimi ahwa na we go se but anyway the oba ye nche so mo ya ha no mbesa you run about so na hu mo but I run about today there and also me ya te say ya na mo gi sika duro no ti bi a sinipa kro no wo bi a be boda no so ho ba bi a e kan sa na so ba ha ti oba ni nam ha be bo so mi ensa mienu no sako na bi o mo fresh for na no mbesa ya mo bi sa mo gina oda ho o me hu be ni mpre nu so okay ya ko na ti am na so se hwehwehwe o sha ase enche wo bi sai wa ha mini se konfa no state unit wo na ya mo be sai kire no se se o ti mi twa de no ko ko ala be kire ase ai baba ku bi so wa ha ai ba ku bi so ho no de ti ayi bia no oba o de bi oba no de ma me picture be si yo ne ma me picture be si na no twa babai obia wodi to de num ko ade obeye wo sa o friend to mo dress so kama oh yes why be ma o to da no de ko gyan abonichi me hu no ya nam ka so wakanya me ase me tell so na de no type e ba no na me refi okay boy abusiafo yanto ansam so emfa emamo na jumbo so me bia mu ne da to so eye enso wa afi bia mu no ya yes wo wi ase afa na nyina ayade edi World Food Safety Day na enada isa adwumadie no akoso na eda se no ya na empanyifo aboa e ma ye de kaka ye ho enuane e wose ye die ebeboa ni padua ne de hawo ebebre ni padua no enada adwumadie yi ekoso e wo wi ase afa na nyina Ghana ha so yenya ye nchefa e wo mu na afia semtro de atoso of say food standards save lives na asante mantemu say Food and Drugs Authority ne nkrobata wa hanom no wamonso edi dwumadie ebia wade ensempinua etu dwa e wo dwumadie no ase na Deputy Chief Executive Officer the ma Food Directorate e wo Food and Drugs Authority eye Owura Roderick Kwabena Dade Ejei wano ene kasa wodwumadie no ase ne nsentwofo twetwe nkomo na ne nsemu no no de afutuo ekọ ama adwadifo ma moti dwomu ton niema so munjai so mudi ntos ni meko ni je ne egu fom eton ma yeto ekodie na afenso se tu omanfo nyina afo se yenhu bia ya ye beto aduane adie
na yenya si yeto nuane gata ho kire san na waache ne banku de si gata ho na eda no wo se yentwe ho eye kasa bi a enye enti yenya ika ne krakra mu no de afutuo ma Ghana fo e kire mu se wo besre pa se yeto eniema afidwa so e de akoye aduane a yehu ba bia yeto aduane no e de afri na yeme yani na ho yeme yani fri e wo saa ne yema ni ko e befa so e beto nuane nyina no wo se yemfi yani pa na yehu bia e beto aduane nso a ye di akoni pedua no se de be yenkofa hawo ene yade titiri bia emfa emre ni pedua no ene ye da etu asida esi ho e wo wiase mu nyina aye friend World Food Safety Day ye da ye de esi wo se yendwen ye ho na ye duane edidiem na afiwe no the Obronebe friend see the team I choose no standards. The World Food Safety Day no standards, it saves life. Now standards na there. Standards na say bibia ye be ye wo aduane eyemo no so be noa o so be try free fuo mu aba o so ba beton o ni nyina no ye use standards. Enti standards no kire say emra say be this so enti te say bia wo dwa so a be say enema na wo to no wo mfa ngu fom once fine to maybe in self from na fe with the tomatoes no be say we turn no said e be project be a table perfect not the so wo na fe wa turn won turn ben bibi say you got and I say Ebola men can say hey your friend say assembly no omo ma ye ye here anya then one can submit the table e si ho standard we maintain it is a see a share the ye the nante no ye share na ye dwendwen ye ho ene ye se ye mi se bisa questions na fa ye enyemebo ho ne ye ntiase a na ya cheche ma a kire obi a ntiase no ye we show obi a World Food Safety Day say waduane obedi no hwe bebia said ya wo no ano hwe bebia wunya oboni friend ingredients niam a wo de ye no unya no we he so hro e say ingredients no hu yie answer no wo de aye aduane sesia no de ye oboni kan statistics mu de a any the world statistics no na ye use so sesia no Food and Drugs Authority ye wo department bi e omo handle ye friend foodborne diseases say yare a obeti bi anya efa aduane a senya krogen na saudi a betimi epraw enti saa ekuo no de ye say ye ma apomodie the hospitals na sefo no ye ni omo edi nkomo said de omo beba ho yare bi aka omo na say yare no na aduane so na wonya omo be kire ye numbers enti almost as almost supply ye sa figures ne ma no eboa yen e ma yetimi ho say ekono ye kokko ye duma na ase ye kokko e chinti se sia na enye ready but still no anye den krampo no afiwei what nsembi anye den what say akra obi ekoye waache am some friend yellow sisi what say nipa yare ye nipa be say nipa over 40 yare ko hospital sande men na ye hwe entenuti na no ye di ehun sa community o hwe na statistics mu a nyema ni bi enkoyie na nti food ye kasi food safety na ye obi a responsibility no se utimi hu ba bi obeto waduane afri wo ko na esigata hu asada ye ka se gwachi na ye den no ene na ben gata no ya asema ya kan ye niwo ye njai kan na rather mo no ye nhwe so unpa be bekoto aduane no say Food and Drugs Authority ye ne environmental health aya ne ye inspections bi ti hwe say certificate no ye friend food vendor ye permit hwe say bi bo ha na so wo say bi bo ha o hwe so be so nipa ko no din e wo so na obe so ye wo QR code wo so obetimi di one kasa phone po ascan enya information about onipa eno aso wa sadin sambi ato Ghana fo anim se ene obia manani na ho na won hwe se wo kwato aduane ewo obi bia ya woto aduane a na wa hwe na wo hwe na sesa aka ya code ne food vendor permit certificate no ebi entale wono ma wo se ebe ya ja aduane ne to esan se won kwa ehu hia ema wo ene wabusua nyina aduane no ye ho se nye Food and Drugs Authority certificate no food the street food vendor permit no ebi mbo ye ne kiosk na animo a ene me nto na aduane
ye nyina yes omo an kasa na omo be sheda entem aba behwe mo amomsum ye consumers no ye betimi di aboa no esan so omo ba ye hwe se omo health certificate ana ye hwe se enso na omo de ye na ye kroji ana ye kokohwe ba bia omo no aduane no ewo ene ye hwe se omo kodwaso so a omo fa omo di wedim die a fa so mo choose the correct ingredients yes obi a ono work of tomatoes tomatoes eno no de be ye stew ese so timi hu ba bi on pa ko no kofa ne nyama nyina afri eteno no ye friend good hygiene practices it is a hwe se sane me be koso it yes nipa ese mo amuso betimi de aboa ne se so ko no wan hu the food and drugs authority ye street vendor permit no say tari nipa ko no kiosk anima yes ro saa wache no ana dokuno no ana no mento Onipa yatene kasai wano anaye deputy chief executive officer at the food directorate na share food and drugs authority ase Ora Roderick Kwabena Dade eje Oba asante mantem ha dwumadi ahodo pi na MPP amanyoko ya bayi e de share esi wani susu onom baye de aboa ama santeman ya pagya baako na edimu akotenpa eyesoame interchange dwumadi no na eno ena eneyi a ababeto dwasese sedie wonuma timi ye bibia wo ho a obronyi ebeka se physical works no oma ye ni nyina asante mantem opanyi kwankyerefo a oda urban roads department na no owura Francis Gambra ono ena di semi ye atodwa ni nyina ene se ebra ofo a oda mantem ya no nmunyamfo Simon Mensa ene eye mpanyimfo ahoduo bi ekọ na so ye a wonum ekọkọhwe ye numu no odi todwa se saa dwumadie no nanka sese wonum frase dadada nanso uhwemu a design ahodo eso wonum ye na eso mu ye ni nyina de besi omu obi ahunu se dwumadie no sei enesi ko eno no okire se wonum aye ni nyina project manager Edimekoi eye Rango Construction Ora Muhammad Omar eno no so edito eye omanfo nyina nim se we be yame eye aduma July August ya ye twa July August ya na chese wo di sa dwumadie no hyehyɛ so na chese so am interchange wo maka ho asam abon wo dawru na efrase na no betimi aboa ma MPP amanyoko bo hya hodo wo hya santimantem no etumi abam we are adishma marriage na we so near the nanwumre no nsia kase de so mo silver FM na face silver TV so no ye de nyina aba no awie ye na ase nkoma ni shum aboafo Mickey the darling boy na na ma hwene papa bi ajo afrempoma adakabre wo mo adaro na mo boabo ansem nyina no e de ma ye rasamufo panyini Dominic Akubuaten bono so je to ne bo asese mu kroje se ya mekenkan ma se anwumre no nsia kase e wa fidi kase so na ye ne anwumre ye je breje pene so mo akenkan mu eyemme akuya ofusihima Buaten mene onipa nua kwame adumata akuya yekọ ama dwumadi edi ho atoa so na ma misu asem akuya Father's Day unim dakro 18th this month third Sunday they need say 18th na adetina 18th ema de yi meyi ye hu dede sa no Mother's Day na we ye promo na we ya mumi hu mema mobo na ye hia o na dey edru na obi anfiu like so na se ju da bi enye se me say ehu dede no omo ye no so oba be celebrate ye nru ho me say ehu dede no ene ye dede ehu dede no Father's Day bo Ghana foi Father's Day bo yesra mo papa no na mamu nhira entimu oh yes ajanhira de eye woni mo anten se wo ma me do me wa wo o papa timi yi flu so ba papa so ba papa do me wa obie ni ho age se wo no ha ta na nyanyame amakwan wonu na nyame ama na kwan enti amanfo Father's Day bo yesra mo enya sankito say ye de ne duwa ye nya ne sa ye mo dawro so mo meye ye no ye kan promo sa hodo bring your mother to he so we want to her adena ya mo ye sa na say nuru ho akabe 2 weeks wona ka to de akabe third Sunday ana me see aka 2 weeks from now aka 2 it ko say da ba na wotwe mienu enye ni mienu ko say da ba ni na wotwe ye ni mienu ko say third Sunday awo jubi opa ko checkere third Sunday na de na mema mu yes ah yesu ne mama nije okay me ko na mama mfa birthday yi
Miki mpacho onye me birthday for birthday no to so mami why. Me nua ba. Oh, Mami Jo, Mami Ejewa or US, New York City. And na me nini dimra na ye freno. Oh, happy birthday Yankopon shira obapa. Ma bibia wuye bia enye kama. Yankopon shira bibia wu bia. I was a 4 years sorry. Jumedia ewo ho eba beto so high silver 98.